we can all. Correct. Good afternoon, everybody. Today, the AIPC IT domain has met to talk about the governing of AI's impact on jobs, the risks and reforms, and our rights. I am Nitignya Harkara, AIPC IT domain state head, Telangana. We will also be talking about Together for Tech Lives TFTL campaign that will be held across India, across various cities very regularly. This TFTL campaign is about protecting the IT members' rights. Hello everyone, this is Irfan Aziz with you from Professors Congress. We are doing this campaign starting from Hyderabad on AI impact on the jobs, reforms, and what should the policies like, what advices should be taken from the policymakers to the government and from the society and the IT sector people so that they can safeguard the jobs. AI has become the buzzword everywhere in our houses nowadays because nobody knows about the AI, but still the buzzword is AI, artificial intelligence. It's creating havoc in the markets, in houses, and everywhere in the world. For AI, the impact will be for the lower level jobs like BPO sectors, financial sectors. The people avoid those jobs will be taken by AI. Yes, in the sense it is yes. But the policy should be that in the democracy, the process should be that the automation process should be there. It should be there, and the policy should be there. It has to safeguard the jobs for the people, so that the state government and the other IT sectors and the manufacturing sectors and different verticals has to be taken care of from the AI. The policy should be strong, so the safeguarding of the jobs. And nowadays, the gig economy has been very influential because the professionals working from the houses and taking from the individual jobs, because they are working from the different companies and from the different places. The gigging companies are playing a major role in our development of the society for the state, central, and the global sector, the global player. In the AI sectors, the tools are playing a very major role in the integrating with in the hospitals, EHR, EMHS, in the automation sectors, in the manufacturing areas and other areas. For example, if we in the few years we should take 100 people to work for the development of the software product. Nowadays, AI is with 5 people we can make many website and other product. Because there's a lot of 70 to 80% jobs cuts will be there. But those kind of policies should be strong. The cyber security should be strong, so that the people's roles and responsibilities should be there in the companies. Yeah, these are the major roles the government and the policymaker should be think of these things. Thank you so much. Good afternoon to the respected members of the press and the colleagues who are present here. I made some notes and I would like to continue reading from the note. Today we are addressing a defining issue of our time, the impact of artificial intelligence on jobs, rights, and the future of the work. AI is not the future, it is present. It is already transforming industries, especially here in Telangana, one of the India's strongest IT hubs. While innovation must be welcome, it cannot come at the cost of human dignity, job security, and economical stability. We must ask 3 serious questions. 1, risk. So how many roles are being automated? Are companies transparently reporting AI-driven job restructuring? What protections exist for mid-career professionals? So we need to analyze the risk of this one. The second thing is the rights. What are the rights of the employees? So who are getting affected by AI? So workers must have the right to reskilling. So the algorithmic transparency must be assessed. And the protection from unfair AI-based performance should be monitored. Technology
mandatory AI impact assessment before large-scale deployment. It is very necessary. So corporate responsibility for reskilling displaced employees, the second one. The third is legal clarity on data usage and algorithmic accountability. The fourth one is there should be some national fund for AI workforce transition. Telangana IT professionals and AIPC are not against innovation. We are against irresponsible innovation. AI must augment humans, not replace them without safeguards. This is not a debate of technology versus people. It is a debate of governance versus chaos. If India wants to lead in AI, we must lead ethically, strategically, and responsibly. Thank you. Hi, I am Uma Peri. I am Assistant Commissioner for the Federation of Earth World Parliament. AI is not a threat as far as I see, because we are already living in technology. So reform, whatever reform we have seen till now, from the calculators to the computers to the quantum computing now. So reform is not anti-technology, reform is pro-democracy. Thank you. Hello, good afternoon, everyone. I would like to share my thoughts on AI. So I'm into, I had to introduce myself, I forgot that. Okay. I am Raj Sirsilla. I am a proud alumni of Usmania University Engineering College. So that makes me proud, and I'm into IT for last 25 years. Yeah. So, yeah. Okay. So, I'll use both English and Telugu. So first I would like to express, I think first of all, I would like to thank AIPC IT domain, especially Nitigya, Madam, and Raghava for actually conducting this, because it's really important. We keep hearing about AI everywhere in the news, everyday news. I think no news goes without AI. But actually, are we really discussing seriously? I think these kinds of forums help us discuss seriously what it is in reality, how it is going to come to us and affect us. Like those things, like intellectual capital is important. What's happening is, I think we are talking about investments. In fact, I think the last AI India Summit, the news was only about so many $1 billion of investments, so much of footfall, right? But nobody is talking about what are the regulations required to capitalize on those investments, right? How are we going to use them? It's like this, we are accelerating, but if we just talk about investments, we will not be able to do anything about that investments, but in fact, that will backfire on us. It's like you are accelerating, but without brakes, right? So again, I'm not saying it's good that we should have those summits and get all that investments, all that is fine, but then what are the regulations in place we are keeping, right? And to relate to that, I'll just give you an example, okay? It's the AI is like your honey hive or a beehive, right? You have a lot of honey there. AI is like honey hive. If you are not protecting yourself, you are not actually planning for it and going, you will lose the person who is going to get it and even the honey. But if you are protected, you have regulations in place, etc., you go and tap the honey, you get it. I think that regulation part is missing, and that's what exactly the AIPC is trying to address, like what kind of regulations. And one more interesting point, okay, I'm just going a little random, but that's fine. One more important point is that we had this AI summit, right, again, like so many people, $250 billion of investments came in, 100 countries participated, right, and all that happened. And the topic was about how AI will shape the future of work. But irony is that, was there any representation from a worker in that summit? Was there any representation from a worker in the summit or a policy maker in that summit? No, they did. They just touched upon that. They just touched upon, okay, we are going to give some directions, principles, etc. But that is not going to work. It is too late. Are we not looking at other countries? European Union has an act, right? Even US is having an act. Even UK is actually thinking of a universal basic income. So people are thinking, how do I protect my people when AI comes in? But here we are only talking about investments. Investments, again, it's very good. But then without regulations, we are going into a real, I would say, a dangerous path, which will be an imminent crash. And again, to give you one more data point, right? We talk about knowledge economy. India is a knowledge economy. Again, I think we should all thank
Dr. Manmohan Singh in 1990s, he has done a liberalization, and we were able to actually get onto the knowledge wave, right? Basically the knowledge revolution. We missed the industrial revolution. We got into knowledge revolution. Now, whatever we are seeing, right, the middle class growth or so much of whatever it is because of knowledge revolution. Last 25 to 30 years, we should thank the knowledge revolution. Yeah. But now we are saying knowledge revolution that is so important for India. And you know what? AI actually goes and affects that knowledge part. Yeah, AI is not only affecting IT users, no. That is a misnomer. AI affects everybody. AI affects you, the journalists. AI affects lawyers. AI affects doctors. Any profession which has something to do with knowledge, it is going to get affected. So it is just not an IT problem. I think that's how it is being positioned. That is again a sad part, right? It affects everyone. It affects everyone. So all of them, we should think that how these knowledge workers can actually, right, can actually be made stable. And I'll tell you one more important, very serious point. We are talking about knowledge economy, 5 trillion, whatever trillion number. Okay, we only talk in terms of trillion nowadays. Yeah, all that is good. But then the source for that trillion economy are these knowledge workers. And AI is actually affecting those knowledge workers. Your AI is going to destabilize those knowledge workers if it is not regulated. It is good. But if you are not going to regulate it, it is going to affect those knowledge workers who are going to build your 5 trillion or 6 trillion economy, right? And if they get unstabilized or destabilized, it is going to be, you know what? It will be a national security issue, right? All these people who are going to contribute to your 5 trillion economy are getting disturbed, destabilized. It will affect in your national security issue. So I think that is the importance of thing. I think what I wanted to convey is investments, everything is fine, but unless until we have the workers who are going to get affected, the policy makers, intervention is not there, I think it is going to, we are going to face a big, huge challenge. And I think the forums like this, where just not investment, I think the intellectual capital also flows into our AI strategy. That's exactly where I think we'll be in a good shape. I think with that, I don't want to take much time, but yeah, thank you. Thanks for your time. Yeah. This is Divakar with Redfire Creations, and I really appreciate this initiative to discuss about the AI, how it is impacting the employability, and what are the necessary things has to be taken care. I'll just jump into Telugu. దేనికైనా ఒక ప్రణాళిక పరంగా వ్యూహాత్మకంగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. AI is going to impact if you divide how youth, women, employable people, farmers, all the segmentation if you do, you have to have a strategy in place how this technology is going to impact, and it doesn't harm them in terms of productivity and protecting their rights. This is the strategy should be in place. We are talking about ethical AI, we are talking about so many things, but we have literally gone bit behind in the race. In the early itself, there was a lot of steps need to be taken to be competing and building a lot of products. Ippudu oka stage vachin tarvata quickly we need to deploy more of AI enablement. Last 1 year varaku kuda AI is hype ani mana top people మాట్లాడము. ఇప్పుడు వచ్చి తొందరగా we will adapt AI అనడము. This call for a serious issue to address the policy, how you are bringing the policy, measuring that what is going to be there in future. మనం ఎప్పుడు కూడా హిస్టారికల్గా జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ని తీసుకొని we are creating policy, but you need to understand that how it is going to be transformed. As other speakers were mentioning, it is going to impact every walk of life. AI is so huge, it is very close, and we have produced a lot of resources, but at the same time the AI itself is going to impact the resources also. So what strategy we have, how we are going to protect, and how we are giving the guidance to the rest of the world also, because we are in the leadership position in terms of resources but not in terms of strategy. So in the policy, if you revive the strategy, it is going to be a great help. Thank you. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు రఘు అండి, రాఘవేందర్. నేను ఏపీసీ ఐటీలో పనిచేస్తాను.
ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు ఏఐ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ కరెంట్ జాబ్స్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ట్రెండ్, రిస్క్ అండ్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, సో దీని గురించి వీళ్ళందరూ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరూ మాట్లాడారు, ఏం రిస్క్లు ఉన్నాయి, ఏంటి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏంటి ఉన్నాయి. కాకపోతే వాట్ ఏపీసీ డూయింగ్ ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ, అది ఇంపార్టెంట్ మాకు. ఏపీసీ ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్ కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న కరెంట్ ట్రెండ్కి ఏది నుంచి కొన్ని సార్ట్అవుట్ చేసింది అనమాట. సార్ట్అవుట్ చేసి కొన్ని ప్లాన్తో వచ్చిన దాని పేరే మేము టీఎఫ్టీఎల్ అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తామన్నమాట. టీఎఫ్టీఎల్ అంటే టెక్ లైఫ్ టుగెదర్ ఫర్ టెక్ లైఫ్ అనమాట. అసలు టుగెదర్ ఫర్ టెక్ లైఫ్ అంటే ప్రతి వాడికి కమ్యూనిటీ ఉంది, ప్రతి వాడికి అసోసియేషన్ ఉంది. బట్ ఐటీ పీపుల్స్కి ఏంటంటే అసోసియేషన్స్ ఉండవు అనమాట. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ స్కేర్డ్ అబౌట్ ద కంపెనీస్. ఏమైనా దేని గురించి మాట్లాడితే జాబ్ తీసేస్తానని భయం అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ హియర్ టు protest against the companies. We are about to talk about the rights of our IT people. అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక కమ్యూనిటీని క్రియేట్ చేస్తాము. దాని పేరే ఏఐపిసిలో ఉన్నటువంటి ఐటీ పీపుల్ అందరం కలిసి టీఎఫ్టీఎల్ అనేటువంటి కమ్యూనిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీఎఫ్టీఎల్, టుగెదర్ ఫర్ టెక్ లైఫ్ అనేటువంటి క్యాంపెయిన్. ఈ క్యాంపెయిన్లో ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్. ఎస్, వీఆర్ నాట్ అగెన్స్ట్ ద ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేషన్, ఎనీ ఆఫ్ ద ట్రెండ్ హ్యాపెనింగ్ in the ITs. So we are not against it. We are going to evaluate the people that what is the importance of the AI, how it's distracting our life, and what are the rights. So కొందరు ఏం చేస్తున్నారంటే కొందరు జాబ్లో సడన్గా AI వల్ల జాబ్స్ పోతున్నాయి. యాక్చువల్గా వాళ్ళు జాబులు పోతుంటే పోయి అనుకుంటే కాదు కదా, వాళ్ళకి రావాల్సిన 10 years నుంచి 20 years నుంచి జాబ్లు పనిచేస్తున్నారు. కంపెనీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దిస్. దే గివ్ సమ్ సెవరెన్స్ పే, విల్ కాల్ సెవరెన్స్ పే. అంటే అతను తీసేసినప్పుడు అతనికి ఇచ్చేటువంటి గౌరవార్థంగా ఇచ్చేటువంటి కొన్ని డబ్బులు ఉంటాయి అనమాట. యాక్చువల్గా ఆ డబ్బులని ఇట్స్ నాట్ టాక్ అబౌట్ లివింగ్ ద జాబ్, ఇట్స్ టాక్ అబౌట్ దే గివ్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రెనోవేషన్ అమౌంట్. ఓకే, దట్ విల్ కాల్ సెవరెన్స్ పే. ఆ సెవరెన్స్ పే ఇవ్వాలని రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా జాబ్ పోయి ఐటీ ఎంప్లాయీ జాబ్ చేస్తున్నాను, జాబ్ పోయిందనుకో రేపు మార్నింగ్ నుంచి నాకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ నాకు వర్కౌట్గా నాకు ఉండదు అనమాట. యాక్చువల్గా సో ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఫర్ 2 to 3 years వేరే కెన్ గెట్ అదర్ జాబ్. ఓకేనా, ఆ జాబ్ పెట్టేవాడి కింద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఇది రెండో పాయింట్ కింద. మూడో పాయింట్ కింద ఏంటంటే ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ పే చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఈ ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ పే చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో ఆ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు, ఎవరికి పోతుంది యాక్చువల్గా? సో సంథింగ్ దట్ విల్ బి ఫర్ మాకు ఫండ్గా ఉండాలి కదా ఐటీ పీపుల్ పే చేసినప్పుడు. ఆ ఫండ్ అనేది ఎటు పోతుంది, ఏం చేస్తున్నారు? ఈ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ టు ద పర్సన్ హూ గెట్ లే ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద జాబ్. సో ఇలాంటి 4 points తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాం అంటే మేము క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఎనీథింగ్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వాట్ ఎవర్ రైట్స్ వీ హ్యావ్ దట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ ఐటీ పీపుల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద టీఎఫ్టీఎల్ క్యాంపెయిన్. గోయింగ్ ఫార్ ఏంటంటే మేము లిజనింగ్ సర్కిల్స్ అనే ఈ టీఎఫ్టీఎల్ ప్రోగ్రామ్ కింద కొన్ని ఏం చేస్తామంటే లిజనింగ్ సర్కిల్స్ అంటే అందరి యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకొని, అభిప్రాయాలు ఏంటంటే ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అభిప్రాయాలు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అభిప్రాయాలు, అదేవిధంగా అందులో స్టేక్ హోల్డర్స్ కంపెనీ యొక్క అభిప్రాయాలు, కంపెనీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది, వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, వాళ్ళ సెవరెన్స్ పే ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఛాలెంజెస్ అర్థం చేసుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక ఓవర్ 6 months వరకు కంటిన్యూస్గా లిజనింగ్ సర్కిల్స్ అని అంటే లిజనింగ్ సర్కిల్ పెద్ద ఎత్తున లిజనింగ్ సర్కిల్ చిన్న లిజనింగ్ సర్కిల్ పెట్టి మేము వాళ్ళకి అన్ని అభిప్రాయాలు చేసి ఒక పాలసీ విషయంలో పాలసీ డ్రాఫ్టింగ్లో చేసి వాటిని మేము రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్కి. సో దట్ ది గవర్నమెంట్ రిప్రజెంట్స్, గవర్నమెంట్ థింగ్స్ స్టార్ట్ అబౌట్ థింగ్స్. ఓకే, హౌ ద డ్రాఫ్టింగ్ బిల్, వై ద రీజన్స్, బికాస్ మేము ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ మా గవర్నమెంట్ ఉంది ఇక్కడ, కానీ మేము అక్కడ గవర్నమెంట్ దగ్గర వచ్చేదో ఏం ఛాలెంజెస్ చేసుకోకుండా కన్సల్టేషన్ చేయకుండా వెళ్తే ఎవరు పట్టించుకోరు. So we want to conduct the listening circles, conferences, and give the awareness to more IT people, non-IT, not only IT people. It is going to be in any ways. Okay, వీళ్ళందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చి టీఎఫ్టీఎల్ క్యాంపెయిన్ని ఎవ్రీ మంత్ we are planning to do some of the programs till the bill got draft actually. సో ఆల్రెడీ కేరళలో దీని గురించి టీఎఫ్టీఎల్ ప్రోగ్రామ్ అనే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్నాయి. అది ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్ కాంగ్రెస్లో. ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్ కాంగ్రెస్ లెడ్ బై ద చైర్మన్ ప్రవీణ్ చక్రవర్తి గారు. ఈ గివెన్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ద నేషనల్ హెడ్ ఫర్ ఐటీ ఇస్ ద వినోద్ సుబ్రహ్మణ్యం ఈస్ ద లీడింగ్ దిస్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ యాక్చువల్లీ. సో మాకు ఆదిత్య ఎవరైతే ఉన్నారో మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ద ఏఐపిసి ఈస్ గివింగ్ అండర్ హిస్ గైడెన్స్ we are going to do coming days we are going to do all the programs actually. Okay, thank you Maria madam. I am from All India Professionals Congress Academia Vertical. I really appreciate the IT Vertical's initiative
बिकॉज आईटी सेक्टर में जिस तरह एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्ट्रेस है, जिस तरह वो लोगों को इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं एंड ओवर वर्क है. कोई आईटी लीडर्स कहते हैं कि दिन में 14 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो. आप सिर्फ कंपनी को, कॉरपोरेट कंपनीज को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है. तो इस तरह ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन हो रहा है आईटी कंपनीज में. आई रियली अप्रिशिएट कि आईटी एम्प्लॉयज़ के हेल्थ रिस्क को देखते हुए, वो लोगों के मेंटल पीस को देखते हुए आईटी डोमेन ने ये इनिशिएटिव लिया है. ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस स्टैंड्स विद द प्रोफेशनल्स फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द प्रोफेशनल्स. थैंक यू. To add on to what Maria just said, we are here to help the IT people. తెలుగులో చెప్పండి. మేము ఇక్కడ గ్యాదర్ అయింది ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి హెల్ప్ చేయడానికి. జాబ్స్ పోయిన వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఎలాంటి హెల్ప్ ఇవ్వగలుగుతాము అనేది మా డిస్కషన్. అండ్ ఆ పాలసీ ఎలా మేము గవర్నమెంట్తో ట్యాండమ్గా వర్క్ చేసి తీసుకురావాలి అనేది మా మెయిన్ ఎజెండా TFTL టుగెదర్ ఫర్ టెక్ లైవ్స్లో. జాబ్స్ పోయిన వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ కంపెనీస్లో, అండ్ న్యూ జాబ్స్ ఎలా అప్స్కిల్ అవ్వచ్చు, అప్స్కిల్లింగ్ రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, అలాంటివి మల్టిపుల్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకప్ చేసి ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి ఎలా హెల్ప్ అవ్వగలుగుతుంది AIPC ఐటీ డొమైన్. సో మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ ప్లీజ్ ఎన్రోల్ అవ్వండి AIPC ఐటీలో. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఏవేవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మా వరకు తీసుకొస్తే దాన్ని మేము ఇమ్మీడియట్గా సాల్వ్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ దాన్ని హైలైట్ చేసి గవర్నమెంట్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అండ్ ఇక్కడ మన కరెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి లీడర్స్తో, ఐటీ లీడర్ శ్రీధర్ బాబు గారితో మాట్లాడి ఎలాంటి హెల్ప్ చేయగలుగుతాం అనేది మేము ట్రై చేస్తాం ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి. ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి మాకెందుకు, గవర్నమెంట్తో మాకేం పని, మా ఉద్యోగాలు ఏదో మేము చూసుకుంటాము, మాదేదో మేము చేసుకుంటాము అంటే అలా కుదరదు. మీరు ప్లీజ్ ముందుకు రండి, మీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా హైలైట్ చేయాలి అనేది AIPC ఐటీ డొమైన్, వీ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ విత్ ద గవర్నమెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, I would add one more thing. It's not about IT also. The different verticals are there. The AI is creating havoc in different verticals. And the MSME sector is there, manufacturing sector is there, education sector is there, all the verticals, so that they can join AIPC, so that we can work as a team and make the change for the people of India and globally in India as a global also leader. We want to make India as a global leader. Thank you so much. నా పేరు ఇర్ఫాన్ అజీజ్. నేను నీతిజ్ఞ హర్కారా. నేను AIPC ఐటీ స్టేట్ హెడ్ తెలంగాణ. నితిజ్ఞ హర్కారా. Uma Peri, Assistant Commissioner, Federation of Earth, Provisional World Parliament. Raj Sirsilla, AIPC active member. AIPC IT active member. I think again just one. Okay, and what? Maria Tabassum, AIPC Academia State Deputy Head. Maria Tabassum. Sheikh Ali, AIPC IT member. Raghavendra, AIPC member. Mohammad Umar, IT employee. Divakar Singh,
Director, Redfire Creations, AIPC member.